আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফ্রিতে গান শুনবেন এমবি ছাড়া, টাকা ছাড়া, ডাটা প্যাক ছাড়া। চলুন দেখে আসি কিভাবে গান ফ্রিতে গান শুনতে হয়। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটা যদি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। তো আর দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে ফ্রিতে গান শুনতে হয়। প্রথমে আপনার প্লে স্টোর সার্চ বারে যে সার্চ করবেন রবি উন্ডার মিউজিক অ্যাপ, তারপরে এই অ্যাপসটা আসবে, তারপরে এটার ভিতরে ওপেন করবেন। ডাটা কানেকশন চালু করে নিই। এই যে দেখুন, কিছু টপ টপ শিল্পীদের গান চলে আসছে। এগুলো বাংলা, যে হিন্দি, দেখতে পাচ্ছেন? এই যে এখানে আমি ওই গানগুলো ওপেন করছি না, কারণ কপিরাইটের ভয় আছে। তো আপনারা আবার বলতে পারেন যে আমি এই এমবি রাখছি। তো দেখাচ্ছি। দেখুন, জিরো জিরো ব্যালেন্স। Thanks for watching.